Unsere FUFIS Videochat-Leitung geht heute nach Japan zu Shioli Kutsuna. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Das ist FUFIS Film und Fernsehen in Serie von Film TV und wie immer präsentiert von unserem Sponsor Newsado. Wenn ihr auf der Suche seid nach einer super coolen News-App, die Nachrichten ganz nach euren Bedürfnissen zusammenstellt, probiert mal Newsado aus. Invasion oder wenn ihr es deutsch aussprechen wollt, Invasion, so heißt eine neue Serie bei Apple TV+. Sie zeigt eine Alien-Invasion auf der Erde. Auf allen Kontinenten gleichzeitig kämpfen da die Menschen ums Überleben. Das ist ja kein ganz neuer Plot. Was würdest du sagen, Shioli? Was macht Invasion zu etwas wirklich Besonderem? For me, what really spoke to me about Invasion is that it was extremely personal. It was a very personal message as well as a story. I think it's a very character mainly driven story. And of course you see all these characters in different age, generation, nationality, and to kind of see the journey that all of these characters take from the very beginning to the very last episode. I think that's what kind of separates, and that's what is the main sort of, I think, point of this show. Shioli sagt, die Serie ist sehr persönlich. Sie wird vor allem getragen von den Figuren, also von den Charakteren in der Serie. Und genau das macht sie auch so besonders. Nach dem, was ich bisher von Invasion gesehen habe, kann ich persönlich mich gar nicht entscheiden, ob es jetzt eher Thriller ist oder emotionales Drama oder einfach richtig bildgewaltige Action. Wem würdest du die Serie eigentlich empfehlen zum Gucken? Anyone. Like you suggested, I think it has a really beautiful mixture of all those elements. And so people who love any sort of that kind of genre, all these kind of genres, it's all kind of a nice balance. Of course, it's very dramatic and you see a lot of CGI is involved, but even with all these crazy, dramatic and chaotic sort of backgrounds and imagery we see, it's still the story is very, very focused on each individual character, and it's very heartful, which I like. So I hope a lot of people enjoy this show. Invasion, sagt sie, ist wirklich was für jeden. Da ist alles drin, von ganz großen Gefühlen bis hin zur knalligen Action. Es ist spannend, es ist wirklich eigentlich was für jeden dabei. Müsst ihr vielleicht einfach mal ausprobieren, ob es auch für euch ist. Mit welcher Art Aliens bekommen wir es eigentlich zu tun in der Serie? Also wollen die uns fressen, den Planeten ausbeuten? Wollen die alles besiedeln? Well, they're very badass. I'd say the aliens on our show is very badass. Obviously we don't get to see these while we're shooting. A lot of these sort of themed shoots take a lot of, we have to be very creative on set and do a lot of thinking and imaging ourselves. So unfortunately, I haven't really seen how it is apart from the few episodes I've seen. I don't know, I just hope people enjoy our version of the aliens. Die Aliens sind absolut badass, sagt sie. Allerdings hat sie noch nicht gesehen. Also optisch beschreiben könnte sie nicht, denn während des Drehs gab es sie noch gar nicht. Da gab es immer nur grüne Flächen, wo man dann erschrocken hingucken musste und musste sich vorstellen, da steht jetzt das Schlimmste, was so an Alien geht. Also wie sie aussehen, das ist auch für sie noch eine Überraschung, weil sie es noch nicht gesehen hat. Aber von dem, was sie tun, sind das absolute badass Aliens. Shioli, glaubst du eigentlich selbst an Aliens? Wie sieht das bei dir aus? I do actually. I'm sure I don't know if they're in that kind of form. I'm not sure what kind of form they're in, but I think it's very highly likely that there are something else apart from like a living nature apart from human beings out there somewhere, since the whole universe is
extreme. It's massive. So that's kind of my take on if aliens exist or not. Da schraubt sie nebenbei mal kurz ihre Wasserflasche zu und sagt, sie glaubt an Aliens. Natürlich, da draußen muss es eigentlich noch weiteres Leben geben. Alles andere wäre einfach viel zu unwahrscheinlich. Invasion zeigt die Alien-Angriffe ja auf der ganzen Welt gleichzeitig in der Serie. Entsprechend vielfältig sind natürlich auch die Schauspieler und Locations. Und nicht zuletzt ist es ja eine Serie für Apple. Also das bedeutet, weltweit wird sie gleichzeitig überall gezeigt. Ist jetzt diese Arbeit an diesem Projekt für Shioli selbst auch was Besonderes dadurch? Oder bemerkt man diese Dimension gar nicht beim Drehen, während man dreht? No, I definitely did feel the massive scale of this show. Well, it's although I've done film in the States, this is my first TV show, so in general it's a much longer period of shooting. And then I just, every now and then, like, a producer would come back or a director would come back and I wouldn't even know where, because everything's all over the place, and they'll be like, oh, Morocco was this and that, or like Manchester was this or that. And so, yeah, definitely it was quite mind-blowing to realize kind of the scale of the show I've been working on. Eigentlich, sagt sie, bemerkt man es nicht, außer es kommt halt gerade mal jemand von der Crew zurück ins Hauptset und erzählt sowas wie, ach, in Marokko war es toll oder sonst wo sie gerade herkommen. Da sieht man dann kurz mal die Dimension dieser Serie, aber ansonsten ist man ja doch sehr mit seiner eigenen Rolle beschäftigt. Shioli, ich kenne dich jetzt zum Beispiel aus The Unforgiven. Oh. Das war ein ziemlicher Horrorfilm. Da warst du dann auch in Deadpool 2, was für mich jetzt derber Humor ist. Und jetzt jagst du Aliens. Das ist ja eine ziemliche Bandbreite. Wie entscheidest du, welche Rollen du spielen willst? Very, very simple. I do first of all see the broad, the message of the project first. 'Cause sometimes that could be enough to even decide if you want to participate in it or not. But if I'm really looking really close, focusing on the role, if I like any part of the character, if something speaks to me about that character, I don't have to fully like them. I don't think that should be the right. Well, for me at least, it's not the main kind of point in deciding a character. But if I like something about the person, and if I want to put out the message that this person is speaking to me through the script, I think that's the big reason to decide for the role. Erstens, die Message des Projektes, das reicht ihr dann manchmal schon, wenn sie die gut findet, und dann natürlich die Rolle, um die es geht. Also wenn sie am Charakter etwas mag, wenn sie das spielen will, dann ist sie dabei. Shioli, du sitzt jetzt natürlich in Japan. Kannst du dich an eine deutsche Serie oder an einen deutschen Film erinnern, den du jemals gesehen hast? Gibt's da was? I love, what's that? There's this one film that I almost like, it broke me. It's called, I don't know what it's called. It's about a spy. Who's listening on and do you know this film? It won the Academy Awards for foreign. Das Leben der anderen, so heißt es zumindest auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob er einen internationalen Titel noch hatte. I think it does. Yes, it does. That film was, that comes into mind. It was, oh my God, it was an amazing film. Solltet ihr auch wirklich gesehen haben, das Leben der anderen, da hat sie recht. Falls ihr den Film noch nicht kennt, wir verlinken euch mal den Trailer bei uns unter film.tv/FUFIS im Bereich dieses Podcasts mit Shioli. Wenn du selbst auf der Couch sitzt und den Fernseher anmachst, was streamst du? I am surprisingly very broad. When I was in my teens, I only watched independent films. I was not interested in any sort of blockbuster sort of films. So I had a phase where I was just only fully into like independent films. But now, I guess staying home for such a long time since COVID happened, I guess I can't take in a lot of very deep or like
sometimes depressing sort of emotions. So I watch everything. When I'm feeling down, I watch the most silliest, uplifting films, and it's great. I think this COVID had really allowed me to realize how special of a job we're able to do. So yeah, I've been entertained by all sorts of genres. Als Teenager sagt sie, hat sie nur Independent-Filme gesehen, sonst praktisch gar nichts. Heutzutage und gerade jetzt mit Corona, wo man so lange zu Hause bleiben musste und so und wo man auch ein bisschen depressiv war vielleicht manchmal, da hat sie wirklich die blödesten Sachen geguckt. Hauptsache, es hat sie zum Lachen gebracht und unterhalten und diesen Anflug von Depression so ein bisschen vertrieben. Wenn ihr Shioli sehen wollt in Invasion, der neuen Apple-Serie, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit. Am 22. Oktober starten die ersten Folgen und dann kommen wöchentlich neue dazu. Können wir euch wärmstens empfehlen. Und natürlich haben wir auch den Trailer zur Serie und alle weiteren Infos für euch zusammengestellt. Auch die findet ihr unter film.tv/FUFIS.